Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki? Nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo twakoze, ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abari abandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza, tukabasubiza mu kongera kuba mu banyarwanda. Ikijya kimbabaza, ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya aho bajya. Herwa muraza kutubona. You cannot be here benefiting from the peace and security that we have created, that we have paid for in blood over many years, and then you do things behind our backs and cause us problems. We will put you where you belong. There's no question about it. People who have been involved with the tragedy of genocide and have continued to play that politics and ideology, and they have gone to prison, then they have come out of prison, and for it we have forgiven them, and then they start playing those games again. We will put you where you belong. And those ones who make noises about it, we will see what they will do. Yes, I'm telling those who play games with this nonsense and want to put us back where we have been and have left behind us. Let me leave it at that point. Ubutabera burakora hano mu gihugu, tuzabageza mu butabera. Hari ubutabera butandukanye, hari ubumwe tumenyereye kurikiza amategeko, hari ubundi butabera iyo wigize rutare hari ubundi butabera tubagezaho bene abo ngabo, nabwo turabufite. N'abo ngabo bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR, ngo abantu bumvikane nabo. Njye nabonerwa njye mpaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba ubitizo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo, bakumva ko babonye noneho icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Look at me.
am not the person who needs the third term. Just look at me. I don't need it. It's not how I do business. It's not me. So I don't need your third term or whoever is saying it. I can continue to serve my country in different roles, in different ways. I was actually trying to tell my people that, you know what? There is room, you can find somebody else. Iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi. Oya, akwica mbere yuko ugeraho rwose. Ndakumerera nabi rwose ntabwo. Umukino w'amakarita habamo ibigarasha, ba Rusesabagina, ba Kayumba, ba Karenge, ba Tawujene, ba Gahima, ba ibigarasha, bahoze ari ibigarasha, ni ibigarasha, mu gihe kiri imbere bizaba ibigarasha bicitse. N'abo bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya hose aho bashaka bavuga ubusa, buriya ibyo bafitiye uburenganzira, ariko hari umurongo ntarengwa. Igihe utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera ukajya ukipfusha ubusa, ukigira icyo ushaka cyose, ukabeshya abo ushaka kubeshya, bakunda kubeshywa, ukora icyo ushaka cyose rwose, ubwo burenganzira burahari. Ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera, ariko nugeraho ntabwo umenya icyagukubise. Nuka mu ndege hariya ku airport i Kanombe, abapolisi bafite za ranks, ba managers ba airline, ibintu byose bigahagarara, aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security, we manager ushinzwe management ya airline, ibintu byose birahagaze, ugiye kwiruka inyuma ya minisitiri umanutse mu ndege. How? Ni muco ki wa hehe urabagezeho urabakwiki? How? Wowe uri manager w'indege, ntureba niba ibintu byose ahubwo bigenda neza, biflowinga neza, wowe ugiye gushagara minisitiri. Ntabwo manager wa airline ashinzwe gushagara minister wa infrastructure, under which ministry harimo that airline. Ku buryo hari n'abari hano nabwiye personally, fata telefone nkamutelefona nkamubwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya, umunsi nzongera kubibona bizajya kurangira nagufayarinze. Barahari hano, nimushaka n'amazina nayababwira, ni benshi. Mbona mu binyamakuru, nkabona mu mateleviziyo, abantu begera imipaka yacu bagatukana, bakavuga ko mujya mubabona, bakajya ku maradiyo bakavuga, bagatuka Kagame perezida w'u Rwanda, bakamubwira ibyo, nta kintu, nta gitutsi kibi wantuka, gusa kuntuka ngo kimbabaze ndakwihorera. Nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda, ariko ushatse kunkurikira n'iwanjye nibyo navugaga. Kuri ibyo ngibyo there are no two ways about it. Naho baza ku mipaka bagakoronga, murabizi, bagatukana. Numvise nije amagambo ngo bazotumesa, ariko nabo barabizi, bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo butararengwa ibyo ngibyo. Other things, for people who know, who remember, who have memory, it's not so long ago, around 1998,
Do you remember somebody called Seti Sendashonga? Muramuzi. Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book called From Genocide to Continental War or something? Does anybody know about the book? You are really something. There is a book he wrote. I think it is From Genocide to Continental War. In that book, you should look for it. He gives a story of before Seti Sendashonga died, in 1998, how he met him in Nairobi with generals from Uganda. And he even mentioned the name. He mentions the names. And he says, he was actually, he says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced, before that meeting, he's the one who introduced Seti Sendashonga to Uganda, authorities in Uganda. And from that, he says, then subsequent to that meeting, they had a meeting in Nairobi with the generals from Uganda. And the meeting was about putting together all means to support Seti Sendashonga, even militarily, as long as he can also mobilize Rwandese, which he said he was doing and already had a few hundreds, according to him. So they put up a plan, and he says, so he was saying, I'm saying it with authority, because I was in the meeting. And Prunier hasn't been very friendly with us, as you also know in other cases. And in fact, even in that, he's trying to say, in fact, this is why Seti Sendashonga died. Because when we had been planning this and had put him in contact with, and everything was coming together, that the government of Rwanda thought that Seti Sendashonga had crossed the line. And that's how he came to die. Well, so my reason for pointing out this is to show the cycle of things that have been happening for the last now 20 years. Actually, Seti Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I'm also not apologetic about it. Prime Minister ejo bundi niwe nabonye kuri Twitter, ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese
cyangwa ugambaniye igihugu cyangwa prime minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni ngombwa ngo uhemukira igihugu uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira aramugaruka hari umuntu wamubajije aramusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa icyo yashakaga uwo wamubazaga atyo yashaka kuvuga ngo kugira ngo prime minister avuga ngo nuwo mvuga noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba bemeye ko nabo ari bo bamwishe prime minister again aba clever aramubwira ngo ya ngo ndabwira uwo ari we wese nibyo prime minister nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese ibyo Rutayisire yavugaga by'abibagirwa icyabavanye mu bucakara ababyibagirwa bigira ingaruka bose bari hanze bidegembye mumva barimo nabo prime minister yavugaga bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara urareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kuba mbiha ariko kubera kubiganira kubiha ko bikwiye kumvikana iyo ubona nayendeho mbona njya gusoma ibi byanditswe na prime minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nayendeho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu nibwo bwa mbere mbivuze ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo ari mu babikoze ariko ubu ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu itabura u Rwanda gutuka to abuse yewe nta diplomasi nta kugerageza ntabwo ari twemwe you should have been the ones yes it shouldn't have been somebody else you should have been the ones to do it ntabwo ari Bangladesh cyangwa Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga ntabwo ari Pakistan ntabwo ari
Bangladesh ntabwo ari umwera uturutse ari wose wabigukorera wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. See you. Kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe.